In today's session, we are going to do the third program, which is to design VB form to accept data from the students to perform the following validations. First validation ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸು ಇರಬೇಕು ಒಂದು. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಅದು ಮಾಡೋಣ. ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏಜ್ 18ಗಿಂತ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಬರಲೇಬೇಕು, ಎಂಟ್ರಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ 18. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಿಗೆ ಅದು 18 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ VB ಫಾರ್ಮ್, VB ವಿಂಡೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫಸ್ಟು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ವೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಬಟನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ದ ರೋ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡಾಟಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಬಟನ್ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಬಟನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಯಾವುದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಅವರ್ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ವಿಸಿಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 18 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋನ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು, 6 ಲೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಬಟನ್ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನು ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಲೇಬಲ್ಸ್. ಒಂದು ಲೇಬಲ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ. ಫಾಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಫಾಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೌ ಐ ಗೋ ಟು ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. Okay, just I make a little bit big and bold so that it should be visible to you. Okay, that's it. That label is created. Just Control C and make a Control V. Yeah, we get label 2, 3, 4, 5. All for all those labels. Murar. Okay, so 6 labels ಇನ್ನೊಂದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಲೇಬಲ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು. ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಅರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ you can have the combo box here. You can search here or you will get it is alphabetically arranged. Just click on combo box, you will get it here. Okay, so you can change the font of this also as shown uniform agirli anta. I will change the font of this also to, you can have any length, maybe bold. Okay, that's done. You can have that combo box here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಡಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು, ಒಂದು 3 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. I just added some extra here. ಸೊ ಅದು ಈ ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, this is done. If you click on this, you will get it. You can have the editing, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀ ಬಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಅವು ವರ್ಕ್ ಆಗೋಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ವಿಂಡೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್. ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಟಾ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. ಡಾಟಾ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಡಾಕ್ ಟು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಇದೆಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ನಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೇನು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ಓನ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್, ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಂತ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಹಿಯರ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡ್, just click on add, double click on add, you will get this form. In text box 1 is name alva. So ಈ text box ಅಲ್ಲಿ design of form 1 text box 1 ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, if find out, write out now, if text box 1 dot text equals null. Okay, then what to do? It should be capital, I think so. Then show a message box.
message box dot show. What's supposed to do? Enter proper name. Okay, and message box title should be student data. Okay, that's what you have to do. Say that's it. So that you have to do. Not only this, still more thing is there. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ how to do that? Let it be the message box ಒಳಗೆ ಬರಲಿ. Okay, then you have to do this. Otherwise we have to check one more thing also. It should not be character ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. We need some thing to be imported. Okay, so I import ಮಾಡೋ steps ಏನು ಅಂತ. Okay, this should be a text message box, not messagebox. Okay, after that if it is not entered properly, then you should return. Okay, so there should be a return statement, right? That's what the one statement you should come. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? it should not be a character, it should not be other than character. Okay, or okay, and not. Okay, I just go through this. Not okay. Supposed to do is that should not be other than character. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, regex is regular expression ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಾಟ್ is match. Let us check it. Is match. Regular regex is an expression where it will check within the text ಒಳಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಡಾಟ್ text. Okay, right. Text ನಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು? there should be some values. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ symbol, I will go with this cap symbol. So where in this cap symbol, what are the things you come across is within the big bracket, capital A to capital Z and small a to small z and bracket close. So what it means that initially starting characters ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, starting characters ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, it should be like ನಂಬರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಡಾಲರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಸ್ ಎ ಇಂದ ಎಸ್ ವರೆಗೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದಿ whether it is blank space ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮು
ಮಿಡಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲೋಡ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ single 1 second. Okay, there is a value that shows error here, regex ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಾಟ್ ಒತ್ತಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎರರ್. ಓಕೆ, so you have to import this system text for regular expression. So regular expression match ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎರರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಎರರ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ನೇಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರನ್ ದಿಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಮ್ ಐ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎರರ್? ನೋ. Okay, 1 second. If I give some values, add, please enter proper name. Yeah, it has some text box one dot text, right? Name is entering. Not, you should have. Okay, you should give not there. I just close it now. Let me see how it comes. So if blank ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಆರ್ ನಾಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದೇ ಬಂದಳು it will check, right? Okay, just save it. I just save it, save the whole thing and then run it again. Shall we check it now? Okay, okay, if I give number and yes, it is giving. Yeah. If I give name now, Joshi, Ravi, I just given a space here, just say add, no error. Okay, if I add one special symbol, a number also, it should give error, right? It's coming. If I give any special symbol like dollar, so sorry, dollar, not the number, okay, then it should give error. Okay, so it is showing fine. That's done. Okay, let's go for the date now. Now I just copy this. Istond line bekagala, just do this later. So text box 2 check ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವೀಗ. text box 2 null ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. text box 2 dot text and then please enter date of birth. Okay, that should not be null. That's what. Okay, so student data entry that's what it will do. Okay, that's fine. It will work, no doubt. If you run this, okay, now I have to give something else, and if I give some value and say add, it should come here. Blank ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ವ. So add
no, enter date of birth. Okay, so date of birth, you should give the date of birth only there. Okay, okay, format illa, but you have to give the date of birth only. That's it. Okay, that's fine. Okay, date of birth ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಡೇಟನ್ನು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏಜ್ನ ಕಂಡು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಫ್ ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಟುಡೇ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಡಾಟ್ ಇಯರ್, ಐ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಯರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ವಾಟ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೇಟ್ ಡಾಟ್, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡೇಟ್ ಡಾಟ್, ಓಕೆ, ಪಾಸ್, ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ಆಫ್ what, text box 2, right, text box 2 dot text. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ diff contains the difference of the given date. Okay, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಇಫ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬೇಡ, DIF ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ 18ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ನಾಟ್, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, if diff is less than 18, not 18, not 19, 18, not 19, 18, then what you have to do, you have to message box dot show ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಏಜ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, what is that? In that what to be filled, your age must be greater than 18 ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. just type that age must be greater than 18. Okay. So that student entry form ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Just give the student data entry. Okay, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. So that's what and ಮತ್ತೆ return ಹಾಗೆ ಬರಲಿ. That should be there. Okay, that's done. Okay, that's what you have to do for the date. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. that will not work, because if they give also, that will give error. If they give text also, they will give error. That will give error. Okay, so you type something name here, and you should give the date of birth. Number ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಡ್ ಕೊಟ್ರೆ oh, it commit with error. Okay. I just say stop. This you should give a date of birth only. Okay, right. Okay, now if I run it again and I give some name here, and it should 6/6/2002. Just say add. Okay,
If I give 2004, then it may should say add, should give error. ಅಂದ್ರೆ 18 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. Give some date which is 9 ಕೊಡೋಣ. Add. It must just for this radio button male and female, we have to write like this. Okay, just copy it and paste it here instead of difference ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 18 ಬೇಡ. Okay, I just click type radio button 1, sorry, radio button 1 dot checked. Okay, dot checked equals dot checked, or radio button 2 dot checked. Okay, checked ಅಂತ ಇದೆ. So then is there, okay, no problem. Okay, checked. ಇವೆರಡೂ ಚೆಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ, ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದ್ರ ಎರಡೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ specify your gender. Okay. So this should be the message box, right? And return is there. That's done. Okay, let us save and run it. If I just give some name here, date of birth should be 6/6/2003, male Syed. No, male is not checked, both are not checked. Then if anyone is checked, then add. If no one is checked, nothing is checked, then it should commit with the error. Okay, that should happen. Okay, I just close it. It is not happened in our way. Okay, I just run it again. Okay, nothing is checked. Okay, right, so it should be in the nothing checked way. Okay, name kodona Vivek, date of birth 8/9/2003. Okay, ಯಾವುದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಆಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಯುವರ್ ಜೆಂಡರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್. ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ಸ್ ಡನ್. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ನ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 3ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 3 ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡೀಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು I just what I have to do is ನಾರ್ಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ಟು. ಈ ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್, ಇದು ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ 1ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ paste it here. So instead of text box 3,
I will just use combo box. Combo box 1 dot text equals null. Please select your state ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ. Okay, so that is the message, and that is that has to be done. Just save and run. Okay, let us see how it runs. Say Kumar, and date of birth is 13/5/2003. If I give 10, address should not be empty. Rajaji Nagar. And say state, I should select one state among here. Okay. Okay. If I don't select any state, that also okay. One here actually, if I say add, it should be greater than this coming from, and I give just 0, 6. Then also it should come, I think so. It should be 18. Okay, you should give at least 2. Okay, then it is not coming any error. I just close it and run it once again, so that if I don't give, name is given Yogesh, the name is address is is given, date of birth is 7/5/2004. Okay, I think it is valid. If we don't select, I just add. So please select your state. Okay, that should come. Okay, this is also working fine, and you have to select the state and then say add. So that is also working fine, no problem. I just close it. Shall we go remind? So we check box though, alva. So how we do that? Okay, just go back to the form 1.vb. There you have to do is that have to check the condition. If not, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಡಾಟ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. CHEK ಚೆಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ಡ್. Checkbox 1 dot checked. Or checkbox 2 dot checked. Okay, then ಮತ್ತೆ or checkbox 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, dot checked. Okay, just close it. Then okay, then what you have to do, you have to send a message box that showing. I just copied here. Please
Please specify your hobbies. Okay, that's have to done. That have to be done. Okay, shall we? That's what we are supposed to do in that. And you say. Okay. Okay, that's what I want to do. Then we just save and already saved Control S and just say run F5. Then you will get I have entered Shiva. Its date of birth is 8/9/2003. Sorry. 2003. Mail address is Lanka State, Karnataka. Just click here to select Karnataka, and if I not selected anything, then say add. So please specify your hobbies. It should come. Okay. If I select any one of this, then it should come nowhere. Okay, that's coming now. So that is also done. The verification part is done. All these things you have to create MS Access database. Just access. Just say access. I just typed it now. Access. So Microsoft Access is there. Just click on that. You will get into the environment of database creation. Okay, right. You have to create one one. Okay, click on new thing. Right. I just click on this new. Then database 8 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, in that what you have to do is you create some fields related to that. So ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, you should say controllers. Okay, you should give the name. Table name ಗೆ ನೀವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ instead of table 1 you just give the name student. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿ. std ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Don't give space in between. Just std table. Student database std table is the table name. So ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಗೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್. Okay, then you have a database here. Visual Basic. Okay. It's already in a database field. Okay. Can we have the design view here? Yes. Here you have design view. Okay. You can give the identity. Don't give the name as its identity. Name is already ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಎಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಎ ನಂಬರ್.
should be text, just text. ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ನೇಮ್, ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾಟ್ ನೆಸರಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ನೇಮ್. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ನೇಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸೇ DOB. ಓಕೆ, DOBಗೆ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟೇ ಕೊಡಿ, ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್, ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀಡೆಡ್. ಜೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಮೇಲ್, GN, GN. ಜೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಅಡ್ರೆಸ್, ಓಕೆ. ರೈಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಲಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ state, then you give the hobbies. Setting the table, it will be like this. I just change the view. ಈಗಿರುತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಶೀಟ್ view ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ STD ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 18ನ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ಗೋ ಟು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ CONSTR ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್? ಓಕೆ, CONSTR ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸ್ಮಾಲ್ c ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ browse ಫಾರ್ I go for browse OLEDB. Okay, SQL ಅಲ್ಲ, OLEDB ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನೇಮ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೌಸ್ ಹೋಗಿ, OLEDB ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೌಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಗೋ ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನೇಮ್, ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ಅದು ಓಪನ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಸೇ ಓಕೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓಪನ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಕೊಡೋಣ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ
So success ಬಂದ್ಮೇಲೆ it is done. Okay, so connection is successful. This is the connection string. Connection string ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, that is done. ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕೋಡಿಂಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಡಾಟಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಕೋಡನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋಣ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು no not constant, just c1. Okay, don't do that. Control Z. Okay, just con as con as new OLEDB. Oracle ಇದ್ರೆ Oracle, SQL ಸರ್ವರ್ ಇದ್ರೆ SQL ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒರಾಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಒರಾಕಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು OLEDB ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ OLEDB ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, OLEDB ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, dot C should be capital. Okay, connection my dot setting. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದದನ್ನ setting dot connection string C small ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, connection str ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. So this is what our new OLEDB CON as new OLEDB ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, CON, what is CON? Error connection. We are describing it there, no, right? CON 1, okay, as describing OLEDB. You are describing new one man. Okay, this is correct as new OLEDB and OLEDB connection ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Connection str, just say it. Shall we have any news here? Control dot, shall we say? Is not declared. Yeah, I'm declaring. Yeah, what's the problem? Edit is done. CON small CON. Okay, let's see what it happens. That dim con. Okay, that was not used. That was the error we got. Then OLEDB connection. I think we have a problem here. I just click on this and control dot. It will ask for import the system data OLEDB connection ಕೇಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ OLEDB ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. Okay, so now it's okay. Now you can check it by just by pressing dot. Yeah, that is there, right? And then open close bracket there only. That's not a deal. Okay, next one.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನಮಗೆ ಕ್ವೆರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಮ್ ಕ್ವೆರಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕ್ವೆರಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆರಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕ್ವೆರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಟೇಬಲ್, ಇದು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ ನೇಮ್, ಓಕೆ, ಕಮ ಅಟ್ DOB, ಕಮ ಅಟ್ ಜೆಂಡರ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಅಟ್ ಹಾಬಿ ಅಲ್ವಾ, HOB, ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ we create parameters for this. Okay, address, then address aita, hobbies aita, then okay, just we close it and close the connection string. Then state on bittidivalla. Okay, we'll also do that at state, okay, right, and comma into there. Okay, these things we have done is a connection string. Then what next? We have to connect this thing using the one statement. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ dim ವಿಚ್ ಈಸ್ cmd, ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ OLEDB ಕಮಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವೆರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ನ್ಯೂ OLEDB ಕಮಾಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ವೆರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಬರೀ ಕ್ವೆರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು, CON. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್. ದೆನ್ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, DOB. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. To get those parameters we have problem here. To get male or female ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆಬಿಸ್ನು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಮ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು, ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ IIF is the one function ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ 1 ಡಾಟ್ ಚೆಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಮೇಲ್. ಓಕೆ,
So that's what we have to take. We took it as a gender ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ. Similarly ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು dim hobby HOB ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ as a string, okay, equals what? So we need to have some okay, what is that? If as string ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಫ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡು ದಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಇಫ್ ಹಾಕೋಣ, ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಚೆಕ್ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಡಾಟ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ be capital then. Okay, then what you have to do, HOB, the created HOB equals what? Reading alva, right? Illa antandre you copy the same thing. I just have not used any. I just not used any brackets here. Okay, I just copy this. Now checkbox 2 is checked. It should be painting alva. Okay, just do that, painting. Okay, next other than that, singing alva. Okay, just change it to singing. Okay, and it should be 3, right? So this thing is done. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂರೂ ಇದ್ದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ have no problem here. So HOB is done, gender is done. We have took all those parameters. Now you can add those parameters in here to the all these name DOB HO ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅವಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ dim CMD which have been already created. It's already created now. Okay, what you have to do is now I just create CMD dot. Okay, what you have to do, parameters, I have to set parameters, right? Okay, parameters dot add with value. Okay, add with value. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕದ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ. ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ದು ಮಾತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೇಮ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ನೇಮ್ ಆಗಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು, ಡನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. I just copy the whole thing. Okay, Control C. I just paste these things. ಎಲ್ಲೋತಿದೋ, ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್.
and paste. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೇಮ್ ಓಕೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ you take it as not from text box. Okay, you can take it as a text box itself. Date of birth ನಾವೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ take the DOB there. ಓಕೆ, DIF ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಟು ಓಕೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾವೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋದೆ ಜೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಜೆಂಡರ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್. ಓಕೆ, ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದಟ್ಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಬಿಗೆ HOB ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಜಸ್ಟ್ ಹೋದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಯೂಸ್ ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ 1. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಇದು ಹಾಬೀಸ್ಗೆ HOB ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ HOB you can make it small so that you could easily see. ಓಕೆ, HOBಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, HOB, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ HOB ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ದಟ್ಸ್ ಡನ್. So after this we got all the parameters done. Doing all the parameters done, now we are going to use the connection to add. Okay, so just use, before you go for anything, you use try block. So connection is done, dot open. So just open here and cmd dot execute query. Execute query, then message. If you get any error, then you may have to, okay, execute non query ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ just if you got error, then you go to message box dot show. Okay, message box dot show. What will be the okay, ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕೀಗ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ, ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಟ್ಲ. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಟ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೀನ್ ಸೇವ್ಡ್. Okay, just give that. Okay, that
that is the thing. If it is success, then is okay. Then if your connection is opened, you can also use the connection not close. When you open, you must close it, right? Then if you met with error, then you should have a message box dot show okay, separated by comma, right? What should I display? You should display the error. This is also student data entry. That is okay. And here you should display you met with an error ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಏನಾದರೂ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ error. Okay, error, what is that? Use ampersand to add that error. X dot message. Okay, that's done. X dot message ಹಾಕಿ is a student entry ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು. So end try ಬಂದಿದೆಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ? So that is also done. So almost everything is done here. You can go with running the program here. After running this, you just save it and run. Let me check how it actually works. Okay, so I just give the name Raghu. Date of birth is 9/4/2003. Okay, it's more than 18. Mail address address Rajachnagar. Karnataka. Reading, painting. Okay, just add no value given one or more requirements parameters. No value given for one or more required parameter. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಮ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಜೆಂಡರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ADD text box. Text box 3 is the address. Okay, dot text. Okay, done. Tab kodbekashte. Okay, the address here, everything is done. Just save and run now. Okay, what it will come? You have to enter the to run easily. Yeah, okay. Shivaji 12/8/2002 is from Shivaji Nagar. State also Karnataka. Yes, reading and painting. Just say add. Yeah, student details are saved. Super. Can we check here?
ನಮ್ಮ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಇಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ. Just open this database. Yeah, Shivaji is added. Super. So now you can add like this. Database is added. Now you can add more things. Run it once again. Is it running fine? Inna run ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I just okay. I've add one more thing. Kalpana. She was born on 2001. She is female. Singing and please specify hobbies. Oh, hobbies ಮಾಡಿದಲ್ಲ. Okay, that is saved. Can we check once again? Just refresh it. Yeah, so it is being added. ಈಗ ನಾವು ಡಾಟಾ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. So of course we have done with that. Say that thing is success. Shall we click ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಶೋ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡಿಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಆಸ್ ಓಕೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ 2 ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ FRM ಡಾಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಶೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಶೋ ಟೈಲಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಇದು ಅದು ಶೋ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಶೋ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ 2 ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈ ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ 2 ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ 1 VB ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡಿಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು. ಸೊ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದಿ OLEDB. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೂ ಕೂಡ OLEDB ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು okay, you are connected to system, you are importing the connection OLEDB connection. Okay, so connection string ಆಯಿತು. CON we are using the same variable. Okay, in now you create one more called adapter. ಇದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ನ್ಯೂ OLEDB ಡಾಟಾ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಮಾಡಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವೆರಿ, ಈ ಕ್ವೆರಿನ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ.
ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಕ್ವೆರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ std ಟೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡಾಟಾ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಮ cyn, ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯು ಗೋ ಆನ್ ಟು ದ next step, that is you create one more dim called ds data source. ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಸ್ ಇ ಟಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸು ಯಾವುದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡಾಪ್ಟರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಫಿಲ್, ಒಂದೇ ಸಲ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾವುದರಿಂದ, ಅಡಾಪ್ಟರಿಂದ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗಾಯಿತು. ಈಗ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಡಾಟಾ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ, ಡಾಟಾ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ ಇದು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಟಾ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ 1 ಡಾಟ್ ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಯಾ ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ds dot table. Data source equals ds is our object, data set object dot table. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಇದಾವೆ, ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಡಾಟಾ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದು ಅರೇಲಿ 0th ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ 0 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಾಟಾ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ 1 ಈಸ್ showing a property access data grid view 1 ತಾನೆ, data source correct ಇದೆಯಲ್ಲ. okay, what's the problem here, is it an error? No, it's not error, it's no problem. So it will run no problem with no, just save it and just we start running it. Yeah, I think we have done with all the things. Let it to run again. Okay, I just give another name like mistake that as new. Okay, dim form as new form ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So that is done, almost everything is done. Let us run the program. Okay, yeah, I'll just add one more. I just click on preview now. You can view the preview like this, see. Okay, that is done. Okay, that's fine. Now okay, can we have, okay, can have this thing also, this is also eligible, right? Okay, that's fine. And I shall I add now one more? Date of birth is 4/5/2003. Email address Shimoga State, Karnataka. Hobbies: singing, painting, reading. Add. So data is also saved. Can we have the preview? So it is also given with the preview. So you can also view like this, right? So this is how you do the program.
This will work. Okay, just close it, and you just close it. So this is how you do the program.